Coucou les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir. It's your girl Pam. I'm back. If you're new to my YouTube channel, kindly subscribe and share this video and like it as well. So, tout le monde dans le man. Prions d'abord, Père Céleste, nous t'invitons aujourd'hui à ce moment, Saint-Esprit. S'il te plaît, viens et touche le cœur de toute personne qui est en train de regarder cette vidéo. Fais ce que toi seulement peux faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. So we are reading duhera muri Philippiens 2, 14 à 16. Handité, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. La parole de vie, c'est la Bible, vous savez. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen, amen. Let's read Romains 12, verset 2. Handité, go. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, prenons un exemple. Dufate exemple, iyo abantu basinziriye, umuntu akata itara. Benshi muri twebwe hano badashobora gusinzira itara ryaka, right? Baba bumva bamuteye amabuye ko aba bateye genre, how can I say it? Umutekano muke, right? So it's the same. The Bible says ngo we are the light of the world. Muri iyi si nyene aho ibintu biguma bihindagurika, aho la technologie, la modernité, ibintu biguma bihindagurika, du jour au lendemain. Muri iyi si nyene niho dutegerezwa kubriya, ukavuga ati okay, we have YouTube, we have Google, ariko jewe ivyo ndondera ndabizi nk'umwana w'Imana ndazi ico ntegerezwa kurondera kuri Google n'ico ntategerezwa kurondera. Nimba abantu bariko bara spending their times mu ma vidéo, par exemple des vidéos pornographiques, wowe spend your time uri mu ma prédication, uri kurondera ijambo ry'Imana, urondera ku having a heart such, after Jesus, urondera gusa nawe, because there is this song that I like that says ngo uko ndushaho kumwegera amaso yanje arahumuka. My goodness, wicaye muri zone de confort yawe ukaguma utekanye, my dear, yes, nazo gusaga muri zone de confort, haguruka umwereke ko ufise envie, umwereke ko ufise inyota. The Bible says ngo hahiriwe abafise inzara n'inyota zo kugororoka, right? So you have to, gira sinye nyene, gira sacrifice, usacrifice umwanya wawe, usacrifice ibiryohera abajeune muri iyi myaka, wowe wumve yuko no, I'm not doing this. Hari différence entre conformité na adaptation. Kwiadapta c'est quoi? Kwiadapta turi muri nouvelle technologie, turakoresha ChatGPT, but ChatGPT uyibaza iki? Ça c'est s'adapter. Ariko so conformer ni hahandi, okay, abandi bose babibaza chat, nuhe muziki ushushe ugezweho, nihe boîte igezweho, noja spending my weekend, wowe urafise ivyo wibaza. Tu t'adaptes à la nouvelle technologie, mais tu te conformes pas au monde. The Bible says ngo tugire renouvellement ya intelligence, wisdom, intelligence et sagesse, ni ibintu udashobora kubaho utabifise en tant que chrétien, kubera ni ibintu biri indispensable. Nivyo en fait wisdom, muri iyi minsi ya nyuma hari ibintu vyinshi, hariya bavuga ibi, hariya bakavuga ibi, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de prédications, hari ibintu vyinshi, hari ama-enseignement menshi, ariko nyene when you have the wisdom of the Holy Spirit, niwe agufasha gutahura, wait, what I'm doing, is this right or wrong? Hariho abantu bibaza yuko muri Kristo oyaha Imana itegeza kunkiza na kumwe noba ndayikorera. My dear, remember Shadrach, Meshach na Abednego muri Daniel chapitre 3. Bavuze ngo naho itodukura muri uwo muriro, genre naho itodukura, like naho Imana itogukiza iyo ngwara, ese ko woguma uyikorera? Naho itogukiza ubwo bukene, naho itokiza uwo muvyeyi wawe yomutwara, ese ko woguma uyikorera vraiment? Hariho igihe bikenerwa ko umukristo aba à l'encontre ya loi ihari. Daniel yararenze amategeko, aravuga nope, even if mwashizeho itegeko ko tutegerezwa kunama, jewe sinunama,
like do whatever you want ariko jewe I'm not bending down because the Bible says twisunge Bible basha la Bible nous dit ngo tuje nous fléchira devant Dieu hariho ahantu nasomye muri 1 roi chapitre 19 sorry verset 17 bon il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël Jéhu le fera mourir et celui qui échappera à l'épée de Jéhu Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. You see? I mean, oh my goodness. Hariho ahantu apôtre ba Jésus bariko baraba perfecta and all of that. Hama baca babwira ngo uwo mwami ntibanamuvuga mu izina. Ngo cet homme que vous avez suivi ngo ntimwomuheba baca bavuga twebwe duprefera kobeyisa Imana yo mw'ijuru plutôt kobeyir aux hommes. Hariho igihe biba ngombwa ko tugenda en rencontre tukareka abantu abatwarengeye amategeko bakadecide ivyo bashaka. Tweke dutinya prison twama twigishwa cyane na Paul ingene yanditse ama epître menshi ari muri prison but we do not learn from it. Turabyumva twumva wow Paul yari umuhizi. Hari ahantu nasomye muri Bible havuga ngo ntitwamumenye juste kugira tumwizere mais aussi pour souffrir. Urumva kubw'izina ryiwe dutegereza gusufra. Jesus yakoze ikintu gikomeye then the least we can do ni kumuha ubuzima bwacu. Urumva gito ca nyuma twokora ni kumuha ubuzima bwacu umuha vyose uvuga ati kubw'umubiri wa Kristo kubw'igikorwa ca Kristo jewe I can give everything that concerns me. That's why actually we have to work on our faith tukagira unbreakable faith kubera turakeneye turi mu minsi ya nyuma les gens turakeneye kugira une ferme assurance une ferme foi en Christ yayindi uvuga ati jewe no matter what I'm ready. Urumva hahandi ugera ukagumya cane ico wakiriye uvuga ati tout d'abord abakristiens benshi bari mu bintu batazi ntibazi gituma ari abakristiens ntibazi n'impera yabo en tant que chrétien ntibazi niyo bariko baraja ntibazi niyo bavuye. My goodness, you have to work on yourself, you have to take time and ukiyumvira ati jewe ndumuki narakijijwe naracunguwe who I am ndiko ndrahe nzoronka iki after all of this nzoronka just ukabi how can I say it ukavyelabora kuburyo nawe bikubaza ushobora kubisigura because kuba umukristian harimo ibintu bine harimo perdre harimo se sacrifier harimo renoncer harimo genre souffrir ukababaza. Paul a dit ngo je traite durement mon corps ngo kugira ngo maze kubwira ubutumwa abandi ngo nande singaragare genre mfise agasenga right. So I mean you have to know what you are doing niho uzoshobora. En fait the Bible says we should go and preach the gospel all over. Wonyigisha gute ubutumwa nawe utazi ivy'ibintu niho uzokwigisha ubutumwa nakuvuga ati you know yes yumana akavuga ibintu bimurimo kandi actually uravye confidence ariko arabivugana du coup urumva yuko ibyo bintu ariko aravuga vraiment abirimwo kandi genre how can I say it ari sûr y'ivyo arimwo like kandi reka ndababwira ikintu kimwe tant que utanguye gukurikira Yesu hazobaho difference. Nabwiye ku kintu c'itara genre riza kwaka rizana lumière ahantu hari ténèbres umva haba habayeko agachangement kandi iyo umuntu wakije itara ahantu hirabura abantu bose bashobora iryo toroshe duko bashobora iyo lumière irikiraba alors uraza kwatira attention tant que umaze kudecida nti je ngomba mpinduke ubuzima bwawe bwa Kristo nangure kuba umuco mw'isi tu vas attirer l'attention aussi il faut accepter ta différence apana kuca muvuma kugira ngo nta mujene sigara aramuhira vendredi ngo yareka emera différence yawe uvuga ati yes I'm proud ego ndi différente des autres ariko nyene je suis tellement fière. You have to get the Holy Spirit utegerezwa kugira mwemu yera akwandika en toute chose quoi faire quand comment avec qui où vyose akaguha amadirection yose ashoboka. En fait namaniga cyane kuri barya ba Shadrach et aussi Daniel après ma persécution abarwa bari bahari bose bashavuga ngo nta yindi mana tuzosaba gusenga atari imana ya Daniel. Mais non urumva caka igeragezo caba kuri bo caba une stratégie d'évangélisation
ville yose genre ville I mean abavillageois bose bari bari muri iyo ville bari kumwe baciye bamenya ubukuru bw'Imana nzima ubukuru bw'Imana data kandi genre umuhwa arashiraho itegeko yuko atayindi dieu izosubira kuba glorified apart from Imana yabo genre hari ukuntu oh my gosh ndakunda ingene persecution iba pour sa gloire iyo ubigenzemo neza uvyifashemo neza umva vyose the bible says in Romans 8:28 ngo vyose bifataniza hamwe kutuzanira ivyiza kunda Imana urumva you have to be ready ukaba umetriza canke ushobora kudefenda ivyo wakiriye uri sûr et certain y'ivyo urimwo de ukaba uri able kuvuga Seigneur I'm going through this ndabizi yuko uri kumwe nanje like I'm pretty sure niba wakinkuramwo ikigeragezo c'est pour ta gloire nutakinkuramwo aussi je sais que ari leçon ushaka kwigisha umuntu je sais que mon témoignage mon passage izohesa iri vivant Mana ndagusavye unyigishe kwama ku birenge vyawe nyene all the time vyoroha vyaguma nyene ifo kuba ahantu handi uba persecute ukabwira igerageza nti ndakubona wewe sindakubona hama ugenda gusenga ufuka mukavuga Seigneur je te loue je te rends grâce ko wanyizeye ukabona ko ibintu nobicamwo ukabona ko ibintu nobishobora niko unkunda niko ubona nyene ko ndabishoboye exactly so I'm here kugira ndakubwire yuko ntazokuva imbere nzokumata ku birenge vyawe I will always be here the bible says Paul yanditse ngo I'll be content in every situation nyene ubwire Yesu ntahomva ntaho ngiye you save me or you did not save me I will stay by your feet because I want to have your heart after you kubera nshaka kukurikira wese because I know yuko impera iruta izindi iri mwijuru guys we have to the bible says muri apocalypse ngo ugabitana nashishikara agabitanye ugororoka nagororoke you have to take one place because nobody nta muntu umwe ashobora guservinga aba babiri soit you serve Jesus or God or either you serve the devil nyene you have to stand somewhere hama ukaba confident wherever you are but I would advise you kurikira Yesu niwe rembo ryiza he is the standard like niwe la perfection alors the devil arafise stratégie yiwe afata umuntu amukorera I mean the devil hama akaca amulistinga hayi akamuha icubahiro hama abantu bakaca bamurabirako wumva umenga afise itara because afise ubutunzi umenga nyene afise the standard umenga he is the standard abantu bakaca bamurabirako bakaca bakora nk'ivyo akora right kandi ivyo biba kubera iki kubera ata yindi shusho babona nta rindi jwi bumva or nous les chrétiens turakijijwe yes but we do not want to admit it ntidushaka kuvyemanga mu bantu ntidushaka kubivuga umuntu wese mu ngabire yahawe ingabire zatanzwe I mean différemment umuntu wese mu ngabire yahawe yagakwiye guhagarara imbere y'abantu akavuga ati yes I'm a Christian and I'm proud of it hama preaching the gospel kandi to preach the gospel is not about talking it's also about living I mean the Bible says ngo si nous marchons par l'esprit vivons selon l'esprit genre il faut ko uviva un amour yindi abantu baraba bakomeye bavuga ati naka vraiment arafite urukundo il faut ko uviva ya compassion abantu baraba bavuga ati yes this person is I mean a man of God or a woman of God il faut ko uviva genre ya humilité bavuga ati naka vraiment ari humble ku rwego rwo hejuru kubw'Imana ya naka bimwe bakoresha ya determination bari bafite Shadrach Meshach na Abednego nawe abari yugira muri wewe in whatever you are doing ba exemple uhagararira ijuru because nous sommes des ambassadeurs b'ijuru and this is what we've been called for kuvuga ubutumwa biratandukanye ariko na comportement yawe ibe iyivuga ubutumwa na I don't know even your words ijambo rimwe ngo ugakanwa kacu kaba genre akantu gahezagira you know even your words uvuga ubutumwa in everything you do because yes reka tumuvugire Kristo genre muri Isayi 43 havuga ngo ni mwebwe mutegereza kuvuga yuko ari jewe Imana atayindi Imana because we've seen him like chrétien ndabakangurira genre mukanguke dukore igikorwa c'Imana in whatever ushoboye iyo cyose ushoboye kwivugemo ubutumwa for his glory for his name sake kandi ndababwiye impera turayifite in heaven akumubwire Yesu that I'm your child kandi towuta nzogusanga mu ijuru aho uzoba uri proud kumbwira ngo welcome my son welcome my daughter you've done well come and rejoice and with me you know tukizogera kuri iyo dimension hadi kumva Seigneur c'est toi umva mimi nipunguke wewe ongezeke I mean less of me more of God you know
just do it. Tubivive tube abagendera mu ijambo nta kuryigisha gusa no kurigenderamwo. God bless you so much, muhezagirwe mu mpande zose, mube content in everything you do, mugire umutima kijeshi, Imana iduhindure abahizi badatinya urugamba. Have a blessed week. Thank you so much.